ചാർത്തി കനകക്കിങ്ങിണി വളകൾ മോതിരം അണിഞ്ഞു കാണേണം ഭഗവാനെ. മലർമാതിൻ കാന്തൻ വസുദേവാത്മജൻ പുലക്കാലേ പാടി കുഴലൂതി ചിലുചീലി ഇന്നു കിലുങ്ങും കാഞ്ചന ചിലമ്പിട്ടോടിവ കണി കാണാ. ശിശുക്കളായുള്ള സഖിമാരും താനും പശുക്കളെ മേച്ചു നടക്കുമ്പോൾ വിശക്കുമ്പോൾ വിണ്ണ കവർന്നുണ്ണും കൃഷ്ണൻ അടുത്തു വാ ഉണ്ണി കണി കാണാ. കൊന്നപ്പൂവും കണിയും കൃഷ്ണനും ഒരുപാട് സന്തോഷവുമായിട്ട് വീണ്ടും ഒരു വിഷുക്കാലം വന്നു. വെരി വെരി ഗുഡ് മോർണിംഗ്. സിംഗപ്പൂർ ചോയ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് എൻ്റെ കൂടെ ഈ ഒരു വിഷുവിന് നമുക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷവും ഒരുപാട് നല്ല പാട്ടുകളും ഒക്കെ പാടി ഇന്നത്തെ വിഷു ഒന്നും കൂടെ കളർഫുൾ ആവാനായിട്ട് എൻ്റെ കൂടെ സ്വാതി, നന്ദിത ആൻഡ് their guru Mr. Amit Dhamelia. Nandithaneയും സ്വാതിനെയും I don't think I have to introduce with you because in Singapore both of them are very famous. Everyone knows about them. Vasantham stars ആണ്. But if someone is watching, yes, we have people watching outside Singapore. അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയതാണ്. ഇപ്പോൾ സ്വാതി കുറേ കൊല്ലമായോ പാട്ട് പഠിക്കുന്നു? ഞാൻ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് ലേണിംഗ് വെൻ ഐ വാസ് 13. Okay. കർണാട്ടിക് മ്യൂസിക് ഇവിടെ നൃത്യാലയ മ്യൂസിക് സൊസൈറ്റിയിൽ. Okay. My first guru was Ambali ma'am. Okay. And then TV Sajid sir. Okay. And after just 4 years back I joined Amit sir for Hindustani music. Okay. And we wouldn't have got through that competition if not from the guidance from our guru Amit sir. Do you have anything to say, Nandi? Chinu. Nice crossover. Okay, I'll go with you. Yes. Yes. So I began learning Carnatic music from a very young age. Amma was the first one who taught me Sarigama Padanisa. Okay. So from there I've had multiple gurus. I was with Temple of Fine Arts for a very long time under Srimati Raji Shekhar. Okay. She built my foundations in Carnatic music. Okay. And then after that I went on to train at Singapore Indian Fine Arts Society under Srimati Alipi Lakshmi teacher. And under her, my Carnatic music began to flourish a bit more. Like my peaks were during Lakshmi teacher's training. And then again, around the same time as Swathi joined, around like 3-4 years back, I joined Sir for Hindustani music. And that was another leap in my music because he taught me how to listen better. And if you listen better for a musician, you learn a lot more. You know, when a lot of students, when we sit in class, if the teacher is teaching something, there is a tendency to, and the varia before they finish that line they'll start singing. Okay. So sir will be like, wait. You have to listen first. Okay. So things like this really helped me to grow my musicality under his training. That's wonderful. Yeah, so that really helped in Vasantham Star, and the discipline that he instilled in us was, I think, instrumental அப்போ in... முதல்ல அங்கே கேட்கணும்னு நினைக்கிறேன். Yes, அந்த அங்கே கேட்கணும் first. I think I have to ask you, sir. The first thing which I need to ask you is, I could find a lot of, because I used to come Singapore very frequently, and I could find a lot of teachers, a lot of music teachers around here. But I could only find you having 2 stars. So tell me, how did you groom them? How was it? These two are amazing. 4-5 years ago when I met them, the first thing I told them is that I'm going to make you Vasantham stars. Oh my God. I saw... So you were forecasting it? Absolutely, yes, because I think the potential which they have, I think it was needed some right path to move on. Actually, I think music cannot be taught. Music is in you. Somebody has to take it out. So Which means you mean to say music is in the blood and somebody has to guide them on the right channel. Absolutely. I think they are very, very talented, very hardworking, and very disciplined, and that made me thought that why not to try this, and I think we made it possible. So they're wonderful, and I bless them all the best for anything they do in future. So namakku aduthathu we'll have a good song, and then we'll Sure. Maya thiridan kanna kanna kama kalayan kanna kanna Maya thiridan kanna kanna kama kalayan kanna unne kaanada naan indru naan illai vidai ellam
അതിന് I don't know how to எப்படி பாராட்டணும்னு தெரியாது எனக்கு. It was beyond words. You have, that was one of my very favorite song too. You have done a wonderful job. So let me ask you, other than music, okay, Soona இவ்வளோ நல்லா பாடிட்டு இருக்கும்போது அப்படியே other than music னு கேட்குறது நல்லா இல்லை, but people would be interested to know that. So other than music, what do you do? I graduated from Singapore Management University with Okay. a Bachelor of Business Management degree Okay. in specializing in marketing. Okay. And I'm doing my own graphic designing business. I'm generally a very right-brained person. So for me, I find the life of an entrepreneur suits me a lot better. Well, other than music, Swathi has got. I was, surprised to see her profile. She has something else too, because I can find from her profile she's a very fun-loving person. I can see trucking, cycling, swimming. What more, Swathi? Where in the country? I enjoy trekking. Okay. Like my recent family trip was in Nepal. We pushed beyond our limits to go to certain places. Okay. Actually, even then in Nepal, when I was really tired during trekking, the only thing that pushed me through was this song, this Unekana, the song. So I plugged it in and I didn't know time going. So even then, music is needed. Like I would never say music is not needed in life. You could do anything with music. Exactly. And other than that, what do you do, Swathi? Other than that, I finished my bachelor's from La Trobe University in Pharmaceutical Sciences. And currently I'm working in a pharmaceutical company, Merck. Okay. അപ്പോൾ അതും കംപ്ലീറ്റ്ലി യു ആർ Very different. അതെ, ഒരു കംപ്ലീറ്റ് നല്ലൊരു അക്കാഡമിക്സ്, അത് കഴിഞ്ഞാൽ പഠിച്ച സംഭവത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു. വെരി നൈസ്. ആൻഡ് ഹൗ അബൌട്ട് യുവർ ഫാമിലി? ആരൊക്കെ ഉണ്ട്? എവിടെയൊക്കെയാണ് നാട്ടിൽ? എൻ്റെ കൂടെ ഇവിടെ അച്ഛൻ, അമ്മ ആൻഡ് അനിയനുണ്ട്. അനിയൻ കാനഡയിലാണ്. ഹീസ് ഡൂയിങ് ഹിസ് ബാച്ചിലേഴ്സ് ഇൻ കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്. വണ്ടർഫുൾ. നാട്ടിലെവിടെയാണ് സ്ഥലം? നാട്ടിൽ ട്രിവാൻഡ്രം. ട്രിവാൻഡ്രം. അതൊരു മലയാളി എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ നിന്നൊരു കുട്ടിക്ക് ഇവിടുത്തെ ഒരു ചാനലിൽ നിന്നുള്ള ഒരു അവാർഡ് കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി സോ ഹാപ്പി ഫോർ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക്. ഭയങ്കര ഒരു നമ്മളെപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ബോളിവുഡ് ആക്ടേഴ്സ്, ഹോളിവുഡ് ആക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തു പറയുന്നത് അതൊരു മലയാളി കേട്ടോ, ഇല്ലേ? ലൈക്ക് ദാറ്റ് നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇത്. പക്ഷേ വി ഡോണ്ട് മൈൻഡ് തമിഴ് പീപ്പിൾ ഓൾസോ. വി ആർ അവർ നൈബേഴ്സ്. യു ആർ അവർ നെയ്ബേഴ്സ്. I didn't really, but it's so heartwarming that kinship is there, amongst Indians. Of course, Malayalis. Of course, the South Indians, yeah. Like we saw Deepika Padukone and like Vin Diesel, like Deepika Padukone. Yeah, that's right. And how about your family? Where are you put up in? എங்கே ഇருந்து വരാൻ ഇങ്ങനെ കേരളയിൽ? അല്ല, ഇന്ത്യയിൽ. I'm from Chennai. Okay. Mom is from Chennai. All of us are South Indians. But my dad grew up in Mumbai. He has roots in Kerala also. Oh, that's so fun. yeah. So appa sondu he has his father's side is all from Trivandrum only. I really wanted to ask you, both of you, இங்கே வந்து you have limited opportunities, right? India பொறுத்த வரைக்கும், like when you compare it with singers or artists from India, இங்கே வந்து it's like a limited thing. Have you ever thought about going back to take this professional seriously? We have thought about it actually, to go back and give it a shot and like super singer. പക്ഷേ according to me, I think എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഇനി പഠിക്കാനുണ്ട് മ്യൂസിക്. I have a lot more to fine tune because the kind of talent, നാട്ടിലുള്ള talent നമുക്ക് ടി വിയിൽ കാണാമല്ലോ. It's beyond imagination. It will be a really tough competition. So എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് പോകണം. But I'm very sure Nanditha should totally try it someday. Like no, ഞാൻ എപ്പോഴും നന്ദിത എടുത്ത് പറയാറുണ്ട്, like why not you give it a shot in super singer and stuff. അപ്പം നിങ്ങൾ രണ്ടുപേര് let's see how your combo works out. ആരാനേ ആരാനേ ഒത്തു പിടിക്കുന്നതാരാനേ തീയടാൻ തിരയാടാൻ മാണിക കാവിലുറഞ്ഞാടാൻ ഒന്നാണ് ഒന്നാണ് ഒത്തു പിടിക്കുന്നതൊന്നാണ് നിറാനേ നിറാനേ കുടിന് വന്നത് വാനാനേ മണ്ണാണ് മണ്ണാണ് പൊണ്ണു വിളയണ മണ്ണാണ് പോയോരും വന്നോരും ചോര പൊടിച്ചോരും മണ്ണാണ് കതിരെല്ലാം കട്ടണ കട്ടണ പതിരെല്ലാം പട്ടണ പട്ടണു നിറവറയറ നിറയട്ടെ തതിര തന്താരോ കതിരെല്ലാം കട്ടണ കട്ടണ പതിരെല്ലാം പട്ടണ പട്ടണ നിറവറയറ നിറയട്ടെ തതിര തന്താരോ ആരാണേ ആരാണേ ഒത്തു പിടിക്കുന്നതാരാണേ തീയടാൻ തിരയാടാൻ മാണിക കാവിലുറഞ്ഞാടാൻ ഓനാണ് ഓനാണ് എത്തു പിടിക്കുന്നതോനാണ്
നേരാനേ നേരാനേ കുട്ടില വനത് ബാലനേ. ഇപ്പം കർണാട്ടിക് മ്യൂസിക് സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന ആൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കച്ചേരി ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും കൂടെ നാട്ടിലല്ലേ കുറച്ചും കൂടെ Nanditha, tell them more about your kacheri experiences. യൂസ് ടു ഡു The thing is, I don't think there is a. Definitely, if you compare Singapore and India, obviously India will have more. Definitely. To opportunities, of course, but Singapore also has its own set of opportunities that we can leverage on. Like we've just gotten the title. There's still so much to do here. Like we have to build our base here first. I have to ask you, Guru. Yeah, then. and So sir we has have- been building for like one whole decade over here, you know. What do you suggest, sir? Will you send them back to India to have more knowledge about it, or what do you suggest? Way to go. Wait to go. What happens is, as Nanditha just now mentioned, it takes time for the person to understand the entire scene of music. When I came in Singapore, 2006, and from 2006 to 2018, when we are being interviewed by you, I know the journey. The Indian music was not in a mainstream in those days, probably to me. So I really worked hard to bring it in the forefront. And slowly people understood that there is, other than Bollywood, there is folk music, Sufi music, ghazal music, there is a merit song, thousand things are there, but people probably in those days were not knowing that this also can be done. So I'm very happy that slowly we brought this change in the society. Simultaneously, the Indian population also grew in Singapore. So the demand was met, and I think people like us, they were very much ready to supply. Out of curiosity, can I ask you a small question? Because I can think about just 5 to 6 instruments max. And I was just thinking in my mind, which all instruments I know? Like that, maybe I could count maximum 5 to 6. Can you tell me what are these 14 instruments? Well, I can deal with all the key instruments like piano, harmonium, accordion, organ. I can deal with all the percussion instruments like dol, dolak, kanjira, drums. I mean, they are like number tabla and all that. I can do a little bit with wind instruments as well. But then what happens is, for a vocalist, the wind instrument is a bit risky, because when you blow the instrument too much, your vocal cords gets damaged. That was the reason I had to stop playing flute or the mouth organ. I used to be quite fascinated with that instrument. I used to keep the mouth organ in my pocket in college days to impress all the girls. But slowly I understood that the main focus is being a vocalist, and then I did my degree with vocal and all that, and finally I became a singer. But still, if you ask me what's my first love, I would say the harmonium or a keyboard, or whenever I'm free and I'm tired, I play it for myself. And now you know what, people will be waiting to hear your composition. Of course, a person who can handle 14 instruments will be a good composer. Do you agree with that, right? Yeah. So we are waiting to hear to your composition. We are actually surprised. I was telling you the wow factor which we have. So please add more colors to it. Every year we do this Holi program. Holi is a festival of color throwing. So last year I had written a composition. It is written and composed by me about color red. Okay. So how does this red color works on the day of Holi? Let me sing with them. So Okay. I hope you like it. Wonderful. लाल लाल रंगों से धरती है लाल, आज लाल लाल रंग देखो रे लाल लाल। लाल लाल रंग लाल 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 रंग लाल 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 रंग लाल 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 लाल। लाल लाल रंगों से धरती है लाल, आज लाल लाल रंग देखो रे आसमां। लाल लाल धरती है लाल लाल आसमां, लाल 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 लाल। लाल लाल रंग लाल 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 रंग लाल 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 रंग लाल 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 लाल। लाल लाल रंग लाल 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 रंग लाल 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 रंग लाल 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 लाल। लाल लाल रंगों से धरती है लाल, आज लाल लाल रंग देखो पूरे आसमान। लाल लाल धरती है लाल लाल आसमां, लाल 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 लाल। लाल लाल रंग लाल 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 रंग लाल 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 रंग लाल 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 लाल। लाल लाल रंग लाल 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 रंग लाल 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 रंग लाल 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 लाल।
how come you not win it? Because he is teaching you. இவர் வந்து உங்களை groom பண்ணிட்டே இருக்கு. எப்படி கிடைக்காம இருக்கும் இந்த மாதிரி awards? Initially you were telling me உங்களோட song வந்து அம்மால இருந்து வந்து. அப்ப song, I mean singing is in your blood. So எப்படி அது அம்மா சிங்குவாங்க, I mean பாடுவாங்களா அப்பா எப்படி, and how will they support? I think for this competition, the way our parents have run for us, how our guru has run for us, no one will do for us, definitely. I mean, I personally have 5 pillars in my life, which is my mother, my father, my brother, my guru Amit Damilian and guru Lakshmi teacher, these 5 people, and they will do like anything for me. So they're the most important people in my life, and it's because of these 5 people that you know, I was able to it's obviously not only musically demanding, it is emotionally demanding, it is socially demanding. You have to put aside so many things, and you know, we've literally practiced 8 hours a day. സ്വാതിയുടെ അടുത്തും ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ഇവിടെ നിന്നും ചോദിക്കണം. ഫാമിലിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് എങ്ങനെയായിരുന്നു? അവരുടെ സപ്പോർട്ട് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഐ വുഡ് നെവർ ഹാവ് മേഡ് ഇറ്റ് ത്രൂ ദിസ് കോമ്പറ്റീഷൻ. മീൻസ് ഓരോ റിഹേഴ്സൽസും ഓരോ ഷൂട്ട് ടേക്സും എല്ലാം ഇറ്റ് എൻഡ്സ് റിയലി ലേറ്റ് പാസ് മിഡ് നൈറ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റഫ്. സോ അപ്പം ടാക്സി എടുക്കാതെ അച്ഛൻ വിളിക്കാൻ വരും, ഫെച്ച് ചെയ്യാൻ വരും. സെയിം നന്ദിതാസ് ഡാഡ് ആസ് വെൽ. ആൻഡ് we tried to avoid outside food, so completely വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ മാക്സിമം ഫുഡ് കഴിക്കാനായിട്ടാണ്, സോ ദാറ്റ് വി ഡോണ്ട് ഫോൾ സിക്ക് ഓർ എനിത്തിങ്. സോ ഓരോ റിഹേഴ്സൽ നമ്മൾ ഓരോ നന്ദിതയുടെ വീട്ടിലും എൻ്റെ വീട്ടിലും ചെയ്യുമ്പോൾ അമ്മ or else നന്ദിതാസ് മം വിൽ പ്രിപ്പയർ ലഞ്ച്. സോ അത് ഭയങ്കര ഒരു ഇറ്റ്സ് another kind of comfort having home food. എൻ്റെ മ്യൂസിക് തന്നെ ലൈക്ക് പഴയ പാട്ടുകൾ എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആവാനുള്ള കാരണം ഇറ്റ്സ് മൈ മദർ ആക്ച്വലി. സോ ഷീ ഓൾവേസ് പ്ലേസ് ഓൾഡ് സോങ്സ്. Do they sing? No, both of them, they don't sing, but they adore music. They love music. So because of that, I've been exposed to beautiful old compositions, which if not for them, maybe I wouldn't have heard it. So based on that, maybe I would like to sing a beautiful song from the movie Pavitram, Sharat Sar's composition. ഇത് അച്ഛൻ്റെ ആണോ അമ്മയുടെ ആണോ ഫേവറേറ്റ്? അമ്മയുടെ ഫേവറേറ്റ്. So ഇത് അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി. കോവിലിൽ പുലർവേലയിൽ ജയദേവഗീതാലാപനം കേവലാനന്ദാമൃത തിരയാഴിയിൽ നീരാടി നാം പുത്തിലഞ്ഞി ചൂട്ടിൽ മലർമുത്ത് കോർക്കാൻ പോകാം ആന കേറാമേട്ടിൽ ഇനിയായിരത്തിരിക്കൊളുത്താം ഇനിയുമീ കഥകളിൽ ഇളവേൽക്കാൻ മോഹം ശ്രീരാഗമോ തേടുന്നു നീ വീണതൻ പൊൻതന്തിൽ സ്നേഹാർദ്രമാം ഏതോ പദം തേടുന്നു നാം ഈ നമ്മളിൽ നിൻ മൗനമോ പൂമാനമായി നിൻ രാഗമോ ഭൂപാളമായി എൻ മുന്നിൽ നീ പുലർകന്യയായി ശ്രീരാഗമോ തേടുന്നു നീ വീണതൻ പൊൻതന്തിൽ. Your parents might be very lucky കാരണം എത്ര നേരം വേണമെങ്കിൽ they can sit listening to your music. അത്രയും ഒരു സൂദനിങ് ആയി അങ്ങനെ ഒരു you will take us to another world. Seriously, ഞാൻ ഇങ്ങനെ കേട്ട് പോവായിരുന്നു. ആൻഡ് അത് തീർന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ന കാലൊക്കെയാണ്. അത് ഈ പാട്ടിൻ്റെ മാജിക്. We love to listen a fast song which you guys can manage together if we could. A fast one. பயமில்லையே
That's wonderful. What I could not, what we could wish is both of you, നിങ്ങൾ എന്താണോ വിചാരിക്കുന്നത്, just achieve much more than that. Not like you have started your career with അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഗ്ലോറി, ഒരുപാട് അവാർഡ്സ് കിട്ടി, ഒരുപാട് അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് കിട്ടി, ബട്ട് വിത്ത് വസന്തം ഒന്നും കൂടെ അതിനൊരു ഇൻ മലയാളം വിൽ സേ ഒരു പൊൻതൂവൽ കൂടെ. ഐ ഡോണ്ട് നോ ഇൻ തമിഴ് ഹൗ ടു ടെൽ യു ദാറ്റ്. ഓക്കെ, ഫെദർ ഓൺ യുവർ ഹാറ്റ്, another feather on your hat. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ എന്താ, ഐ ഡോണ്ട് നോ, നിങ്ങളുടെ എന്താവണം എന്നായിരിക്കും, വാട്ട് വിൽ ബി യുവർ ഫ്യൂച്ചർ തിങ്, എന്താവണം എന്നാണ്? Swathi sir and I are putting up a production on July 7th. That's nice. From 7 p.m. to 9 p.m. at School of the Arts, Singapore. Yeah, School of the Arts Concert Hall. And we are actually called it Musical Woods. So there is a reason why we called it Musical Woods. Because we are planning to do songs from different languages. Ipo Malayalam, Tamil, Hindi, Gujarati, different songs. Blend of blend of Bollywood, Mollywood, Tollywood, Collywood, like all the woods. musical woods. There'll be, on top of that, there'll be Damelia wood. Okay. So we'll be doing some of Sir's original compositions also. And the whole thing is to show how versatile Indian music is. Yeah. So all the very best wishes, both of you. നല്ലൊരു വിഷു ആവട്ടെ for you and your family. എല്ലാ ഐശ്വര്യവും ഈ കൊല്ലം കിട്ടട്ടെ. Happy Vishu to you too. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വിഷു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും നമുക്ക്, അത് ചെറിയ കുട്ടിയായ തൊട്ട് വലിയ ആരായാലും, നമുക്ക് വിഷു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആദ്യം വരുന്നത് എന്ത് കൈനീട്ടം കിട്ടും, എന്ത് തടയും എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ആലോചിക്കാറ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് സിംഗപ്പൂർ ചോയ്സിൽ നമുക്ക് ഇതിലും വലിയൊരു കൈനീട്ടം തരാനില്ല. ഈ രണ്ട് ആർട്ടിസ്റ്റ് അവർ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് വി ഹാവ് ടു ഗിവ് യു ഈ ഒരു കൊല്ലം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൊല്ലം എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര നല്ല ഐശ്വര്യത്തിൻ്റെയും സമൃദ്ധിയുടെയും ഒരു നല്ല കൊല്ലം തീരട്ടെ. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ഹാപ്പി വിഷു. വീണ്ടും കാണാം അടുത്ത ആഴ്ച ഇനിയും കുറച്ച് കാഴ്ചകളായിട്ട്. Until then, this is me, Anjana, signing out with Swathi, Nanditha and Amit. Thank you.